Okay, dah record dah. Alamak, mana pula benda lah. Okay. Okay. So yang keempat, we will discuss regarding the definition of controlling. Okay. Okay. It is a slight difference between what is control and also controlling. Okay. So later on we will discuss. Okay. And then we will look at the types of control. Okay. And then last is making controlling success. Okay. Apakah cara yang kita akan buat untuk make sure that the controlling is success? Alright. Okay, so the first one is what is control. Okay. Control can be defined as the function, okay, of the system that adjusts operations and needed to achieve the plan or to maintain variations from system objective within allowable limits. Okay. So maknanya control ni macam kita nak kawal. Okay. So kalau kita ada satu proses ataupun kita nak mengawal proses untuk membuat contoh dalam manufacturing, okay, kita nak control process of manufacturing, kita kena make sure jangan guna raw material yang rosak, for example. That is the control system. Okay. So kenapa kita buat control tersebut? Kita kawal quality produk, okay, dengan kita kawal raw material of the product. Okay. And then kita kawal texture of the product. Okay. Kita kawal pengeluaran produk, make sure that the product is tidak orang kata rosak. Okay. So dan menepati ciri-ciri ataupun ikut kepada qualification ataupun ikut kepada specification yang telah ditetapkan. Okay. So kita kena make sure benda tu buat produk yang bagus. So that is the control. Okay, control process. Okay, control system. Okay, the control subsystem functions includes harmony with the operating system. Tu maksudnya kalau kita ada buat production, kita kena make sure kita control kan. Control kena ada sistem controlling. Okay. So the degree to which they interact depends on the nature, okay, of the operating system and its objectives. Samalah macam saya cakap tadi, apa objektif untuk product manufacturing the product? Untuk dapatkan kualiti yang terbaik. So kena ada control system yang memastikan produk yang dihasilkan adalah yang terbaik. Sebagai contoh, make sure kena check dulu raw material tu rosak ke tidak. Okay. So kena make sure mesin tu berjalan dengan lancar, ada problem ke tidak tentang bahagian mesin-mesin tu. Okay. So itu semua adalah cara-cara ataupun kita kata controlling system yang kita boleh jalankan untuk kita capai objectives lah. Okay. Okay, next definition of controlling pula. Okay. Controlling can be defined as a function, okay, of making sure that actions of the employees, ini lebih kepada controlling ke dalam management. Sebab kita tengah belajar tentang management. Okay. So apa-apa management lah, business management, okay, kalau dalam college management semua akan ada process of controlling. Okay. So controlling can be defined as functions of making sure that actions of the employees, okay, of an organization are directed towards the attainment of a common goal. Okay, directed towards the attainment of a common goal, and the work is being performed as planned by the management. Okay, so controlling management, top level management biasanya dia akan make sure, dia akan control employee bawahan dia, subordinates dia, supaya subordinates or employees ni dia akan work towards accomplishment of the common goal. Maksudnya kalaulah
Contoh dalam college ni, okay, top management akan memastikan lecturer, kita kata akan adakan controlling system. Lecturer is a staff, right? Okay, make sure that all the staff will do their work. Teaching, in teaching and learning, okay, deliver the teaching and learning to the students. Okay, what is the system of controlling? Maybe the lecturer should do the recording of the session, okay, learning session, so that the top management will assess, okay, whether control the lecturers, whether the lecturer is doing the class or not. Okay, so that is the controlling system. Same goes with you as a student. Okay, me as a lecturer should have controlling system towards their students, to make sure that all of you is doing your assignment. Okay, apa cara yang saya buat controlling system? Saya cakap, nanti saya akan pantau. Next week saya akan tengok progress of your assignment. Okay, sebab group assignment ni is very crucial, because last semester there is a group that not submit the assignment. Okay, and then all the members of the group, okay, they get lowest mark. Siapa yang tak hantar, dia dapat markah yang rendah lah. Okay, so jangan tolong make sure that you do the assignment, okay, supaya kamu tak, kalau dah rendah, okay, contoh test kamu tak perform juga, group assignment tak buat, individual assignment tak buat, you dapat markah, takut you akan fail. Tak dapat 100% tu, tak dapat markah yang ni lah, yang sepatutnya you akan kena dapat 50%, baru you boleh lulus, pass. Okay, at least pass. Okay, sebab UiTM dia punya lulus is 50%. Okay, kalau you dapat 49%, ini pun dah dikira fail. Okay, so what will happen if you fail this subject, okay, for this semester, so that you must repeat, okay, the same subject, okay, in the next semester. Next semester you kena repeat balik. Okay, so please make sure that you do your assignment. Okay, and then kalau ada group members yang tak bagi kerjasama, please let me know earlier. Okay, jangan nanti dah sampai ke minggu ke-14 barulah sibuk nak kata, madam, kawan saya dia tak nak bagi kerjasama, saya dah message, dah call. Jangan inform saya perkara tu pada week 14. I can't do anything for you unless you will get 0, okay, untuk assignment. So please make sure that you work on your assignment now. Okay, faham? Kelas? Jelas tak? Hello? Ada orang? Jelas, madam. Okay, so macam tadilah, maksudnya apakah action yang kita nak make sure, apa action yang saya nak daripada student adalah untuk buat assignment tersebut, and then directed towards the attainment of a common goal. Common goal untuk apa? Student, common goal saya untuk kamu semua adalah untuk dapatkan lulus untuk subjek ni. Okay, at least 50%. Okay, kalau dapat A lagi bagus. Okay, itu adalah common goal, okay, yang planned by the management. Okay, ini saya relatekan chapter controlling ni with our current situation. Okay, so but then you kena relatekan juga dengan business lah, business dekat luar tu sana. Okay, what is controlling? Okay, the role of the management of an organization is to make sure that the goal of the organization are achieved as planned and on time. Okay, out of the many function management, control is one of the most important function of the organization. Okay, so fungsi kita kena ada organisasi adalah mestilah ada sistem controlling. Itu maksud dia. Kenapa kena ada sistem controlling? Supaya apa yang goals yang kita nak achieve tu akan dapat di dalam ikut kepada masa yang telah ditetapkan. Okay, sama juga dengan manufacturing company. Okay, contoh kalau kita nak buat kereta,
So kita kena plan, okay? After dah management dah plan, so proses dah berjalan, so kita kena control, make sure sama ada contohlah dalam masa sebulan kita kena hasilkan 20 buah kereta. Contoh sebulan 20 buah kereta. So kalau dah 15 hari bulan, contoh dah nak dekat dengan akhir bulan, make sure tengok berapa kereta dah siap. Contohnya ada 18 buah dah siap. So kita kena control benda tu. So make sure ada lagi 2 lagi belum siap. So kita kena buat action, okay, berkaitan dengan controlling system, sama ada percepatkan masa untuk tambah masa overtime untuk pekerja buat siapkan kereta, okay. Tengok balik kalau ada spare part yang supplier belum hantar lagi, okay, telefon dia, call dia supaya hantar cepat. That is the control system, okay. Controlling means giving instruction to employees and making sure that the instruction are being followed as desired by the management. Kita macam management akan bagi, dia kata kat sini, dia kata management akan bagi instruction, okay, kena buat A, B, C, D. So controlling system adalah untuk make sure, untuk pantau, untuk kawal whether the employees is doing the right things for the management or not. Itu maksudnya, okay. The management of the organisation is responsible for deciding, okay, predetermined standards and making sure that performance of the employees match with the standards set by the management. Okay, samalah maksud dia tadi. Company akan make sure, okay, employee tersebut, okay, buat mengikut apa yang telah ditetapkan. Okay, the controlling process is a method that can be used to make sure standards are being met within an organisation. It involves the careful collection of information about the system, process, person or group of people in order to make necessary decisions about each. Okay, so apa yang terlibat dalam controlling process adalah berkaitan dengan sistem, okay, proses apa, and then siapakah yang menjalankan suatu tugas tersebut, okay. The process typically has 5 steps. Okay, so kita akan tengok apakah proses controlling ni. Dia punya step-step dia. Step dia tu maknanya kita kena buat yang pertama dulu, baru buat yang kedua. Okay, so that is setting. Okay, apa dia? 5 step tersebut adalah setting performance standard. Okay, ni soalan yang sangat, kata kalau dalam test, kita tak ada final exam. So test awak tu adalah orang kata peluang untuk kamu kumpul markah. Okay, peluang untuk kamu kumpul markah. Okay, the first one, the process is to setting performance standards. Okay, kena setkan dulu performance standard. Okay, so kalau dah ada performance standard, barulah kita boleh control. Kita nak kena make sure employees tu achieve ke tidak. Okay, kena ada performance standard. Maksudnya contoh kalau dalam marketing company, okay, dia jual barang, okay, so performance standard dia untuk setiap salesman, okay, ataupun employees, dia kena, okay, dapatkan contoh Kowe punya company ataupun Kuku punya company, okay. Ada kan kita tengok salesman ramai kan yang jual-jual Kuku punya mesin, ataupun Kuku pun dah banyak produk kan. Okay, so dia buat performance standard dia. So every month all the staff ataupun salesman, okay, must achieve at least, okay, contoh sehari lah dia kata, one day you should achieve one customer, ataupun kena ada buat sale untuk satu hari tu at least satu sale. So kalau total untuk sebulan 30, minimum 30 products yang terjual. Itu kalau dalam marketing system ataupun marketing business. Okay, if you look at manufacturing company pula, so sama macam kereta tadilah, produk kereta, make sure satu hari berapa, okay, ataupun
produk. Apa-apalah yang berkaitan dengan manufacturing, kita kena ada setkan performance standard measurement of actual performance. Okay. Yang kedua, kita kena comparekan actual performance with standards. Okay. Yang tadi kita setkan standard. Yang kedua, kita comparekan kita punya employees tu punya performance yang sebenar dengan standard tu. Okay. Yang ketiga, analyzing deviations. Kita tengok, kita analyse ada tak deviations, and then taking corrective action. Kalau ada kalau tak achieve, kenapa? Analyse lah tu. Maksudnya kenapa tak achieve? Employees maybe tak ada masa ke, ataupun maybe banyak sangat kerja ke. Okay, that is analyzing deviations, and then taking corrective action. So kalau ada yang tak dapat achieve standard tu, apakah action yang kita akan jalankan, okay, supaya mereka ni achieve the performance standards. Okay, dia sama juga controlling process ni. Kalau saya tadi bawa kamu untuk faham based on the business, in the business line. Okay, so kalau in current situation, you as a student, sama juga. Okay, so controlling process saya tadi, kita akan ada performance, setting performance standard. Macam contoh UiTM kata, every student in each subject should pass 50% of carry mark ataupun assessment mark. Okay, barulah lulus. Okay, that is the performance, setting performance standard measurement. Okay, and then yang kedua, compare actual performance. So untuk test, for example, you all dapat lulus ke fail. Contoh, kalau lulus, okay, markah keseluruhan 100%, dapat tak 50 markah? Kalau 50 markah dapat, yes, very good. So tinggal lagi, you kena upgradekan lagi, enhance your skill ataupun knowledge about that subject untuk dapatkan A. Itu. Okay, kalau fail, macam mana cara dia? Analyze deviations. You kena, saya kena tengoklah apa sebabnya you all fail. Okay, saya akan tengok kaji. You all ni selalu tak datang kelas, tak tengok recording saya. Okay, assignment tak buat. Okay, tutorial tak buat. Okay, so apa corrective action ni? Saya kena buat apa? Contoh, saya buat kelas revision class. Okay, so make sure you all datang, and then kita discuss lagi. Okay, banyakkan exercise. That is a corrective action. Itulah yang kita boleh tengokkan dengan current situation lah. Okay, so yang ni first tadi, yang kita ulang balik lah apa dia cakap berkaitan dengan controlling process. Ada 5 tadi. Okay, setting performance standards. Okay, the first step in the process of controlling is concerned with setting performance standard. These standards are the basis for measuring the actual performance. Okay, yang first kali, maksudnya the basic of the controlling process, kena ada setting the performance standard. Okay, next, measurement of actual performance. Kena tengok berapa yang you dah dapat sales. Okay, berapa produk yang you dah siapkan. Okay, the next step is to measure the actual performance. Okay, the various techniques for measuring are sample checking, performance report, personal observation and etc. Okay, cara macam mana nak measure of actual performance ni lah, teknik-teknik dia. Sample checking, tengok awak dah buat ke belum, ada bukti tak, check dia punya reports. Okay, ataupun personal observation, maksudnya ada supervisor, dia tengok, observe setiap employees. Okay, dia buat dapat buat completekan produk tu dalam masa yang ditetapkan ataupun tidak. Okay, based on the personal observation, itulah kita boleh measure actual performance. And then in order to facilitate easy comparison, the performance should be measured on the same basis that the standards have. Okay, so maknanya kita kena untuk make sure everyone is measure, okay, dengan adilnya. Make sure kita punya kita punya performance standard tu mestilah
samalah yang kita gunakan untuk employees, semua employees, supaya bila kita boleh dapat compare dengan baik lah. Okay? Tak bolehlah kita measure tu berdasarkan perkara yang berbeza untuk setiap employees. Itu tak sesuai lah untuk kita measure. Okay? Tak adil lah untuk setiap employees tersebut. Okay? So kita kena tengok kepada kesesuaian lah, measurement of actual performance. Okay? That is the second controlling process. Okay? Then on the third process, okay, comparing actual performance with standards. Tadi kita dah measure actual, and then kita comparekan pula. Okay, kita dah ada standard yang pertama, and then kita measure, tengok actual performance of the employee. Yang ketiga, kita comparekan actual performance ni, kita comparekan dengan performance standard tadi. Comparing the actual performance with the standard lead down in order to find the deviations. Kalau terlalu besar sangat deviation ataupun perbezaan antara actual and standard, itu kena buat corrective action. Okay? For example, kata, you nampak tak? Ke kecil sangat? Besarkan jap. Nampak tak? Nampak tak kelas? Ke kecil sangat tulisan tu? Boleh tak? Boleh je, Miss. Okay. Right. Okay, dia kata tadi apa? For example, performance of a salesman. Ni yang saya sebut tadi. Performance of a salesman in terms of units sold in a week can be easily measured against the standard output for the week. Tu kita akan measure dia berapa banyak produk yang dia dah terjual dalam masa seminggu. Okay? Dapat tak 7 produk? Contoh macam tu lah. And then analyze kalau ada problem. Okay, kita tengoklah ada tak deviation. Okay, and then some deviation. Tengok yang keempat sekali. Lepas kita dah compare kan, kita analyse. Okay, deviation ni macam perbezaan lah. Some deviations are possible in all the activities. Okay, however, the deviation in the important areas of business needs to be corrected more urgently as compared to the deviation in its insignificant area. So kalau perbezaan tu lebih kepada faktor-faktor yang sangat penting, so kita kena tengok benda tu dulu yang pertama. Itu maksud dia. Management should use critical point control and management by exception in such areas. Okay, so kita kena tengoklah apa benda yang paling penting sekali. Okay, masalah yang utama. Okay, kenapa beza sangat besar daripada actual performance dan standards? Apa punca utama yang paling crucial ataupun yang paling penting? Itulah yang management akan buat corrective action. Tu yang dia pergi kepada nombor 5 tu. If the deviation are within acceptable limits, no corrective measure is required. Okay, kalau contoh tadi, kebanyakan student contoh dalam test semua lulus. Okay, so nothing much that we must worry out. Okay, maksud kita tak adalah nak fikir banyak sangat. Okay, tak terlalu orang kata deviation itu tak terlalu besar sangat. So kita boleh just no corrective action lah, tak perlu ambil. Okay, tapi if the deviation exceed the acceptable limits, okay, maksudnya bila ramai semua orang dalam satu kelas tu fail subject tu untuk test, semua dapat 50% ke bawah, there is something wrong somewhere. Then okay, the lecturers atau the management should taking a corrective action lah.
they should be immediately brought to the notice of the management for taking corrective measures. Okay, action or measures lah. So kalau ada yang sangat berbeza dia punya measurement tu, menyebabkan kita akan kena ambil corrective actions. Corrective action tu apakah cara untuk kita mengatasi masalah tersebut. Okay, contohnya kalau ramai student yang fail, so lecturer kena bagi tutorial banyak-banyak. Okay, buat discussion class banyak-banyak. Okay, something like that. Okay, taking corrective action. Okay, so can you understand what is the controlling process? Can you explain to me if I'm asking you regarding controlling process, and if I ask you about the example of the controlling process, can you understand how to explain? Class, boleh ke tidak? Hello, okay ke? InsyaAllah, Amin. Okay, very good. Hakim kat mana? Dekat rumah ke dekat hostel? Kat dalam bilik hostel. Okay. Hari ni tak kerja ke? Apa dia? Hari ni tak kerja ke? Pukul 4. Semalam tu dah pergi kerja sebab tu tak datang kelas saya. Semalam? Kenapa tak datang kelas? Datang. Malam bila? Semalam Hari Jumaat lah. Jumaat petang. Kelas account. Hakim tak ada account, madam. Tak ada Oh, salah orang. Salah orang, sorry. Hakim Salah kos. Hakim SEM 2 lah ambil. Ayu mak, sorry. SEM 2 serius lah. Ada account lagi. Ada. Kau besar tak suka account Sebab saya memang tak pernah ambil account. So Alah Hakim, susah ke account? Susah, madam. Hasri pula yang jawab. dia tolong jawab bagi pihak saya. Hakim, awak tak pernah ambil tak pernah ambil account kan? Awak ingat Ada saya kan pre-diploma kan ambil account. So time tu memang seragam gila lah sebab benda tak pernah belajar kan. Memanglah, that's why lah. Tapi awak dapat A tak? Saya dapat Kejap saya tak ingat. Okey kan awak dapat? Saya dapat account, saya dapat A+. Lah. So boleh je masalahnya. So if you work out for it, you will get the result, good result, betul tak? Sama juga saya pun dulu account tak ambil kat sekolah. Tapi saya tak nak penat otak saya. Hai, nak buat kenapa pula tak nak penat kotak? Kan Allah suruh gunakan otak untuk berfikir. Nanti you tak cepat tua. Nanti tak cepat lupa kalau kita guna Okey lah, kalau saya tu saya nak ambil account tu, saya tak nak tua. SEM 2 nanti you ambil insyaAllah. Okay, tengok Hazri dah ambil SEM ni. Dia pening kepala nampak. Aduh. Atikah pun sama kan? Atikah, Hazri, Atikah Ghazali, Ariana tak? Zurhelmi je kot. Zurhelmi ambil Rika Ariana SEM 2. Atikah Ariana SEM 2 sekarang ni? Nanti dia dengan saya SEM 2. Nanti lambat lagi. Next SEM baru. Hakim, kau nak ambil seorang, jangan ambil kat aku. Masalahnya nanti kau kena ambil juga tau. HM. Janganlah babik tu sekarang ni. Hakim, kau jangan. Kurang ni. Account tu senang je. Yang penting you faham betul-betul. Okey dah, kita sambung balik. Apa tadi? Dekat controlling process. Okay, faham Harap-harap you boleh faham apa cara yang pertama sekali kena buat apa. Sebab nanti dalam tutorial ada kot. Dan dalam test akan ada. Apakah types yang proses yang ketiga contoh. Comparing actual performance with standard. Okay. So boleh faham kan? Ada soalan tak berkaitan dengan controlling process?
Ada ke tak ada? Tak ada wish. Okay, sambung balik. Types of control. Okay, types of control dia kita ada feedback control, okay, concurrent control, feed forward control. Okay, 3 je. Sekejap, tengok. Feedback, concurrent, feed forward and behavioral ada 5. Okay. In management, one of the most important tasks in an organization is goal oriented. Okay, feedback control, concurrent, feed forward are some types of management control. Controlling helps manager eliminate gap between actual performance and goals lah. Actual performance maknanya apakah yang employee tu buat, hasil yang employee tu buat, and goals ni maknanya performance standard. Okay, so controlling ni kita nak make sure tak ada gaps. Maksudnya employee tu buat perkara yang betul lah, buat kerja dengan betul. Okay, let us learn more about the control techniques management. Below are the some types of control with explanation. Okay, so types of the first one is the feedback control. Okay, tadi kita dah tahu cara untuk kita control ada 5 step. Okay, sekarang kita tengok pula apakah contoh-contoh control. Okay, yang pertama adalah feedback control. So apa yang you dalam fikiran berkaitan dengan feedback? Feedback ni adalah maklum balas. Okay, so feedback control maknanya kita akan dapat hasil dia dapat tahu at the end of the process. Okay, feedback. Okay, feedback control involve gathering information about a past activity or action. Okay, berkaitan dengan past. Tadi saya cakap feedback tu at the end of the activity tu. Okay, and evaluating that information and taking step to improve similar activities or action in the future. Okay, for example, okay, kita dekat dalam UiTM kan kita ada dekat dalam future you ada kena buat SUFO, right? Okay, SUFO ni adalah salah satu penilaian feedback control lah. Okay, so apa yang dalam soalan SUFO tu adalah feedback of the student towards the facilities of college and then the lecturers itself. Okay, so itu adalah salah satu contoh feedback control. Okay, so at the end of the semester, okay, kita akan dapatkan comments ataupun feedback daripada student tu sendiri berkaitan dengan college, okay, student ataupun lecturers ataupun cara pengajaran, adakah you all faham berkaitan dengan sesebuah subjek tersebut. Okay, so kita adalah SUFO antara salah satu feedback control. Okay, so apa lagi berkaitan dengan feedback control is historical in nature and is also known as post action control lah. So tadi kita cakap feedback adalah hasil last sekali. Okay, so feedback tu dalam proses aktiviti tu yang akhir sekali. Sama lah juga dengan SUFO. At the end of the semester you all akan isi. Kalau tak, you tak boleh nak tahu apa result korang. Okay, so dia adalah historical lah yang dah lepas. Okay, the implication is that okay, the major activity has already occurred and it is impossible to go back and perform correctly to bring up to the standard. So dia kata kalaulah kita tengok kepada feedback control, one of the limitations ataupun disadvantages of the feedback control adalah kita tak boleh patah balik dah kepada proses awal untuk kita take corrective action. Okay, so kadang-kadang feedback control ni inilah masalah dia, kita tak boleh nak pantau daripada keseluruhan proses. Sebabnya kita dapat feedback akhir dari akhir aktiviti tersebut. Okay, so dia tidak terlalu kata berkesan untuk kita identify any issues or problem regarding of the process. Okay, sebab kita hanya akan dapat control bahagian akhir sekali. Historical. It is the least active to the control and is generally basis for reaction. So maknanya dia biasanya feedback control ni hanya kita nak dapatkan reaction je.
Okay, bukan lebih kepada kita nak make sure sesuatu proses tu ikut kepada standard, tapi lebih kepada reaction ataupun feedback lah. Feedback allows manager to use past performance information to inform future performance in line with plan objective. Okay. Tapi feedback pun kita akan buat untuk akan datang punya plan lah, future plan. Okay. Kalau untuk current plan yang dah lepas, kita tak boleh nak buat apa-apa dah lah. Okay, tapi untuk next plan ataupun for the future, kita akan ambil apa feedback tu kita akan gunakan lah untuk next plan tu. Okay. Okay, boleh faham tak feedback control? Senang je kan nak faham? Okay, kalau ada soalan tolong tanya ya. Okay, dan yang kedua concurrent control. Okay, concurrent control tu pula apa dia? Concurrent, nama pun current, maksudnya yang semasa. Kita lakukan control tu pada waktu semasa proses tersebut. Okay, the process of monitoring and adjusting ongoing activities. Ongoing activities maksudnya aktiviti yang sedang berjalan. Okay, so bila aktiviti tu sedang berjalan, kita buat control. Apa control kita? Contohnya kita monitor. Okay, contoh supervisor. Contoh concurrent control, supervisor. Okay, supervisor of manufacturing company. Dia jalan dekat line production tu. Dia tengok setiap operator ataupun setiap staff tu buat kerja ke tidak. That is the concurrent control. Okay. Concurrent controls are dynamic engagement in a current process where observation are made in real time. Okay, sama je lah maksud dia. Real time tu waktu semasa. Okay, semasa berjalannya proses. Okay, such control are not necessarily proactive, but they can prevent problems from getting worse. Okay, so kalau kita pergi pantau sendiri, okay, from the process ataupun aktiviti yang sedang berjalan, so kita at least kita akan tahulah ada ke tidak operator ataupun staff yang curi tulang. Dia tak ada dekat line. Okay, dia pergi tandas lama, lepas tu dia pergi makan, kita berehat. Okay, so ada problems ataupun isu yang kita boleh identify lah kalau kita buat concurrent control. Okay, a set of procedure are implemented, okay, to monitor project execution in order to find and solve problems or potential problems in a timely manner. Okay, so penting kalau kita nak concurrent control, kena ada set procedure. Okay, ataupun kata set of proses yang kita nak jalankan. Okay, untuk kita tengok production ataupun activities yang sedang berjalan dengan masa yang telah ditetapkan. Okay, so contohnya kadang-kadang our CEO, okay, Datuk Murad, dia akan round dekat kampus ni, dekat college ni, tengok macam mana lecturer menjalankan pengajaran. Okay, online kan. Okay, ataupun kalau lah ada student, dia akan tengok pantau dekat kitchen for example. Okay, macam mana cara lecturer menjalankan work based ataupun practical class. Okay, kitchen bersih ke tidak, dia akan round. Okay, that is the concurrent control lah. Okay, salah satu contoh concurrent control. Okay, semasa proses tu berjalan ataupun aktiviti tu berjalan, okay, kita buat control tersebut dengan observation dan juga monitoring. Okay, that is the keywords for concurrent control. Okay, keywords dia process of monitoring, okay, ongoing process ataupun activities. Okay, faham concurrent control, boleh faham? Is that clear? Jelas? Jelas, Miss. Okay, next. Feed forward. Okay, kalau tadi past,
concurrent yang kedua semasa, and then yang ketiga ni feed forward. Okay, maksud feed forward tu maknanya ke depan lah. Feed forward is a management and communication term that alludes to a representative of or an association to give a control impact from which you are expecting output. Okay, dia control start daripada untuk yang hadapan. Okay, activity tu yang akan datang. Okay, dia akan control. Okay, feed forward controls are future directed. They attempt to detect and anticipate problems or deviation from the standard in advance of their occurrence. Okay, sebelum dia jalankan sesuatu aktiviti ataupun proses tu, okay, dia tengok dulu apa problems ataupun isu yang kebiasaannya akan terjadi. Macam tu contoh dia. Okay, so daripada info daripada problems ataupun isu yang pernah terjadi sebelum ni, so dia akan buat feed forward control supaya bila proses tu berjalan, so isu ataupun problems tidak akan berlaku lagi. Okay, sebagai contoh, sebelum dia buat production, contoh dia nak buat kereta kan. Okay, sebelum ni kereta tu kita dah tahu dia punya apa kereta macam ni okay, kereta tu ada masalah dekat bahagian tayar. Contoh kereta A ni ada masalah dekat bahagian tayar. Okey, apa isu dia? Disebabkan oleh supplier. Supplier tu kita ambil dekat yang murah. Tayar tu contoh murah. Okey, so that is the issue, the problem. Okey, yang kita dah tahu. And then so apa yang production tu akan management akan buat adalah untuk menghasilkan produk A untuk next batch to produce produk A. Okay, untuk yang akan datang, so dia tak nak lagi dah ambil daripada supplier yang harga murah. So dia akan ambil daripada supplier yang lain, supplier nombor 2. Kita ambil tayar dari supplier yang lain untuk buat next batch. So kalau dia dah buat feed forward control ni, so bermakna dia mengharapkan bila dah akan datang punya proses untuk buat production, tak akan ada masalah lagi dah. Okay, so everything will go smooth. Itu maksudnya feed forward control. Okay, they are in process control and are very active, progressive in nature, allowing corrective action to be taken in advance of the problem. Okay. Next, kita tengok behavioral control. Behavioral tu apa? Perbuatan lah. Okay. Control involve direct evaluation of managerial and employee decision, not the result of the managerial decision. Behavioral control identified reward for a wide range of criteria, such as in Balanced Scorecard. Okay, when there are many external and internal factors, behavioral control and appreciate rewards are more appropriate that may affect the relationship between managers' decision and organizational performance. They are also suitable when manager must coordinate resources and capabilities across different business unit. Okay, so macam mana behavioral control ni? Maksudnya cara untuk employee, okay, behavior, dia akan control behavior of the employee lah. Okay, perbuatan employee tu. Okay, dia tak buat feedback concurrent ataupun pass. Dia tak buat benda lah tu, tapi dia buat behavioral control. So macam mana cara kita nak control employee supaya attendance of the employees tu mencapai 100%. Apa cara dia nak control? So dengan bagi allowance. Contoh bagi allowance kedatangan, attendance, contoh RM200 kepada staff yang datang kurang daripada okay, kalau cuti pun kurang daripada 3 hari, 3 kali.
Okay. So dalam masa 30 hari tu dia datang 27 hari. Contoh dia datang kerja 27 hari, so dia akan dapat allowance. Okay, ini kira macam reward lah. Okay, behavioral control lebih kepada reward. Okay, so nak make sure employee, macam mana kita nak control employee supaya datang kerja, so dengan bagi attendance allowance. Okay, so kurang daripada 3 kali dia kerja tak datang, okay, so kita akan bagi dia lah, dia dapatlah attendance allowance RM200. Itu adalah salah satu contoh behavioral control. Okay, and then the fifth one is financial and non-financial control. Okay, kalau yang ni lebih kepada keuangan lah. Okay, financial control involve the management of a firm costs and expenses so that there can be control in relation to budgetary amounts. So maknanya company ni dia kena ada buat budget lah. Okay, budget perbelanjaan supaya bila akhir bulan expenses dia tidak terlalu meningkat. Okay, so kena ada control. Sama juga macam kamu kan. Okay, kamu ni adalah student, so mak ayah bagi duit belanja, contoh yang duduk hostel tu kan, 1 bulan mak ayah bagi 200.5 contoh. So how you want to manage your financial to make sure that you punya duit ni you nak spend tu not more than RM250. So macam mana cara dia? Okay, kena buat budget lah. That is one of the types of financial control. Okay, so ada juga non-financial control. Thus, in this way, management determine which aspect of its financial position, such as profitability, sales or asset, are most important for the organization. Try to forecast them through budget. Ni yang saya cakap budget ni. And then budget tu maksudnya kita nak kena plan awal-awal berapa akan kita keluarkan expenses supaya kita tak akan terlebih budget lah. Okay, and then compare actual performance and budgetary performance. So kalau kita buat budget tu, adakah masih lagi di dalam ruang 200.5 tu So contoh makan 150, contoh duit nak pergi nak pergi jalan-jalan, transport 50 contoh. Okay, dah 200, so lagi 50 apa? 50 ni lagi satu nak beli, contohlah nak beli alat tulis. Okay, so adakah bajet kita tu masih lagi di dalam di dalam budget lah, maksudnya cukup lagi untuk kita tampung perbelanjaan. Okay, kita kena buat comparison lah, okay, antara actual performance dengan budgetary performance. Okay, at a strategic level, total sales and indicators of profitability will be relevant strategy control. Okay, so biasanya kita akan forecast lah, company dia akan forecast berapa banyak sales yang dia nak dapat untuk satu bulan tu. Contoh dia nak dapat 200,000 ke 20,000 ke sebulan. Okay, dia kena forecastkan profit dia. Okay, dia nak dapat sale 20,000, so dia boleh budget expenses banyak berapa je sebulan. Not more than 20,000 lah. Contohnya gaji 5,000, duit gaji pekerja, okay, beli barang 10,000, contoh. Any miscellaneous ataupun any utilities 2,000 contoh. So masih lagi dalam budget. Tu maksudnya 15, 16, 17. So masih ada lagi 3,000 tu dia punya profit. For example like that lah. Kita kena buat a strategic forecast. Okay, berkaitan financial and non-financial control. Okay, and then let's look at the potential barriers to successful control. Okay, tolong bacakan nombor 1. Tolong baca Hakim, nombor 1 tu. Baca Hakim. Being reasonable. Point 1, being reasonable means going for what we think we can get versus what it is we really want.
Point number 2, just because you haven't accomplished that thing yet doesn't mean you can't accomplish it. And just because you haven't done it before doesn't mean you can't do it. Point number 3, focus on increasing the probabilities and don't mind what other people think is realistic. Okay, that is the potential barriers. Okay, maksudnya apakah halangan-halangan? Okay, halangan yang menyebabkan kita boleh dapat successful control system adalah being reasonable. Okay, dia tak nak terlalu tak nak terlalu berharap untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Okay, selalu rasa macam tak boleh nak buat. Okay, that is the being reasonable lah. Okay, maksudnya dia takut ambil risiko. That is also contoh dia being reasonable. Maksudnya management tersebut dia merasakan dia dah terlalu selesa dekat comfort zone, so dia tak nak ambil risiko, so dia tak pasti sama ada dia boleh buat sesuatu perkara tu ataupun tidak. Itu adalah barriers of the successful control. Sebab dia takut kehilangan pekerja kalau dia buat control tersebut. Okay, something like that. Okay, now number 2, please read Atika Ariana. Nombor 2 madam. Yes. More of the same. We want to make sure that we are doing is what we should be doing. Continuing to do more of what we've done before is not necessarily the right thing. Remember that things are constantly shifting around us, so what worked before does not guarantee success today. Okay, what does that mean? Okay, what is your opinion about more of the same? More of the same. Apa maksud dia? Agak-agak Atika Ariana lah. Apakah halangan apa tu yang menyebabkan apa benda tu? More of the same tu apa maksud dia? Perkara yang sama. Siapa perkara yang sama? Apa yang dia buat? Okay, perkara yang sama maksudnya management dia tak nak berubah. Itu adalah halangan lah. Halangan untuk management ni, dia nak ada control system yang very successful. Okay, dia tak nak berubah. Maksudnya dia tak nak keluar daripada comfort zone. Lebih kurang macam soalan yang first tadi tu lah. Okay, dia rasa dia dah selesa, dia nak buat benda yang sama saja. Dia dah tahu result. Kalau dia buat proses yang sama je, dia dah tahu result dia. So dia tak nak berubah untuk yang lebih bagus. That is explanation for number 2. Okay, number 3, doubt. Doubt means believing in your limit instead of your unlimited potential. Granted, we are influenced by environments, by people, personalities and attitude, and sometimes we can become influenced by the happen in our past. Okay, but once you set your mind and energy on something, doubt is abuse of your belief system. Okay, so maksudnya doubt, maksudnya ragu-ragu lah. Employee, company tu, management tu, dia rasa ragu-ragu untuk menjalankan control system tersebut, supaya dia takut maybe adalah past experience dia berkaitan dengan employees. Okay, dia buat je control system, sesuatu control system tu terhadap employee tu pergi pejabat buruh mengadu kata dia kena abuse. Contoh, okay, that is a past, maybe past that happened bad, okay, very bad to the management. Tu menyebabkan management dia takkan ada halangan-halangan untuk mendapatkan successful control system. Okay, sama juga macam contoh lain, contoh kita kalau macam saya takut nak drive dekat KL for example. Okay, kenapa? Sebabkan banyak kereta dan tak tahu jalan. Okay, that is our doubt. Okay, itu adalah kerisauan kita. So once kita dah berjaya buat, nanti kita dah tak ada rasa doubt dah tu. Okay, so because of this doubt menyebabkan kita terhalang untuk melakukan sesuatu perkara yang lebih baik lah. Okay, successful control system. Okay, faith in the familiar yang keempat. We faith in the familiar, we find comfort in all routine. Sama juga,
Okay, lebih kurang sama dengan apa yang didiscuss dekat atas. Being reasonable, more of the same. Okay, fit in the familiar. We find comfort in all routines, yet if we want a new result, we must be prepared to get out of our comfort zone. Even if you are happy with the same result, you have to know when it's necessary to change. Okay, comfort like procrastination is hypnotic, but what makes you comfortable is not what is going to make you great. So maknanya kita dah rasa selesa kan, kita tak nak berubah. Okay, sebab itulah antara faktor-faktor yang menyebabkan company ataupun management dia tak akan dapat successful control lah. Okay, then the fifth one is picking the wrong risks. Risks are inevitable in life. When you risk being in love, you risk being hurt. Okay, maksudnya dia salah ambil risiko. Where there is a small risk, there is probably only small rewards and small winnings lah. Okay, sebab tu high risk high return orang kata. Okay, lebih banyak risiko yang kita ambil, kita akan dapat pulangan yang lebih besar. Okay, use your intelligence and get proper counsel, but go out there and risk it all to win it all. Okay, senang je dia cakap kan. Okay, so maknanya kalau barrier lain adalah maksudnya kita salah ambil risiko. Kita ambil risiko walaupun kita sebenarnya mampu untuk menghadapi risiko yang besar, tapi kita hanya ambil risiko yang kecil saja. Okay, kita nak risiko yang kecil, so dapat sikit je lah return dia, for example like that. Okay, and then passivity. There are those that want to succeed, and then there are those that refuse to live without it. You can believe in the law of attraction, but without work, no amount of speaking will bring success into existence. It's okay to have a vision, a mental image as a blueprint for your goals. In fact, it is necessary to have that image to help you plan. Okay, passivity, macam korang lah je, tak adalah. Okay, dalam kelas semua diam je, pasif je. You rasa nak jawab pertanyaan tu tapi malu je. Jadi pasif je, duduk diam je. Kelas account pun sama. Tanya je tak tahu kan. Tak nak jawab, diam je. Tutup kamera je. Tak nak bagi nampak muka sebab nanti takut kena tanya. Okay, something like that lah. Passivity. Okay, dia nak sesuatu sukses tu tapi dia tak nak work for it. Okay, something like that. So, macam mana kita nak making controlling success? In order for controlling to be successfully implemented in organization, as an in management in an organization, the controlling must be integrated with planning. Okay, the more precise the linkage, the more effective of the control. Maksudnya apa? Okay, kalaulah nak dapatkan control yang successful control system, all of management punya, sama ada top management, middle management ataupun lower management, semua sekali kena work together. Work together, integrate ataupun saling berkomunikasi antara satu sama lain supaya dia akan dapat effective control system. Kalau satu department saja yang nak buat control system yang successful, orang lain dia tak nak bagi kerjasama, dia tak akan dapat effective control system. And then yang kedua, controlling must be flexible to be able to accommodate changes. Flexible. So kalau kita ada perubahan berkaitan dengan proses ataupun dalam management tersebut ada perbezaan aktiviti, so controlling kita punya proses ataupun types of control yang kita akan guna mestilah berbeza lah. Contoh macam tu. Contoh kalau saya sebagai lecturer dipantau oleh top management, right? Sama ada buat kelas ataupun tidak. So daripada CCTV, kalau dulu physical class, student datang dalam kelas kan, physical class, so akan ada CCTV. So make sure lecturer ni mengajar, bukan duduk saja kan, pergi tengok dekat student, ataupun lecturer tu buat kelas, jangan tak buat kelas. So itu cara dia guna CCTV. So controlling system. Tapi kalau untuk lecturer yang sekarang ni tengah online class, so macam mana cara nak pantau? Kena berbeza proses dia.
Proses dah berbeza, so kita kena accommodate dengan cara yang berbeza lah untuk controlling system. Guna recording pula. Kalau tak ada recording, adakah lecturer buat kelas? Okay, that is the controlling system. Okay, the third one, information needed for controlling must be accurate, otherwise organisation may make wrong decision. Sebelum kita buat controlling system, make sure kita kena dapat information yang betul lah, okay, sebelum kita buat decision. Okay, the fourth one, control system lah, kenapa pula? Yang keempat, control system must provide information. Okay, control system must provide information as often as necessary. Information must be collected and evaluated quickly to enable manager to solve problems on time. Okay, and then standard must be objective, that is must be understandable and measurable. Okay, so standard yang kita setkan tu untuk controlling tu mesti dipahami oleh semua lah dan senang untuk dicapai. Objektif maknanya kita dah tahu. Okay, kalau contoh objektif tu maksudnya sangat-sangat spesifik lah. Kamu kena dapat 50% ke atas. Itu sangat objektif. Okay, so kita boleh nampak. Kalau dapat kurang daripada 50% maknanya you fail. Okay, that is very objective. And then a difficult control system will cause mistake and frustration, okay, among both managers and employees. So kalau kita nak buat control system, kena make sure jangan terlalu sukar ataupun terlalu difficult sampaikan kita tak boleh nak jalankan. Okay, so kita sendiri pun tak boleh nak jalankan control system tu, menyebabkan dua-dua frustration lah, ataupun dua-dua tak dapat capai apa yang nak. Okay, di dalam management. Okay, that is last slide. Okay, so summary maksudnya you kena faham lah apa dia controlling, apa proses dia, types of control, potential barrier and making controlling success. Okay, last saya akan tunjuk satu lah video berkaitan dengan controlling system. Sekejap tengok kat YouTube sekejap. Tengok controlling in management. Kita ambil yang ni je lah, 5 minit ni. Everyone loves spreadsheets. Actually, they don't. But Saya stop sharing je. check this out. Okay, Monday.com. Get started. Okay, apa yang dia cakap dekat dalam controlling ni? In this course, we'll introduce the basic mechanisms for controlling an organization. We begin by defining organizational control and summarizing the steps in the control process. Then we'll discuss the Balanced Scorecard to measure performance and examine change in control. Organizational control refers to the systematic process of regulating organizational activities to make them consistent with the expectations established in plans, targets, and standards of performance. The essence of control is action which adjusts operations to predetermined standards, and its basis is information in the hands of managers. Thus, effectively controlling an organization requires information about performance standards and actual performance, as well as the actions taken to correct any deviations from the standards. A feedback control model can help managers meet strategic goals by monitoring and regulating the organization's activities and using feedback to determine whether performance meets established standards. Managers set up control systems that consist of 4 key steps. First, establishing standards. Second, measuring performance.
third, comparing performance to those standards, and fourth and finally, making corrections. Within the organization's overall strategic plan, managers define goals for organizational departments in specific operational terms that include a standard of performance against which to compare organizational activities. Standards should be defined clearly and precisely so that employees know what they need to do and can determine whether their activities are on target. Most organizations prepare formal reports for quantitative performance measurements that managers review daily, weekly, or monthly. Managers should take care, however, that they are not generating reports just because they have data to do so. These measurements should be related to the standards set in the first step of the control process, and the report should be designed to help managers evaluate how well the organization is meeting its standards. The third step in the control process is comparing actual activities to performance standards. When performance deviates from a standard, managers must interpret the deviation. Managers are expected to dig beneath the surface to find the cause of the problem. Effective management control involves subjective judgment and employee discussions, as well as objective analysis of performance data. The final step in the control feedback model is to determine what changes, if any, are necessary. A current approach to organizational control is to take a balanced perspective on company performance, integrating various dimensions of control that focus on markets and customers, as well as employees and financials. The Balanced Scorecard is a comprehensive management control system that balances traditional financial measures with operational measures related to a company's critical success factors. A balanced scorecard contains 4 major perspectives: the financial perspective, customer service, internal business processes, and organization's capacity for learning and growth. Within these 4 areas, managers identify key performance metrics the organization will track. The financial performance perspective reflects a concern for the organization's activities contributing to improving short and long-term financial performance. It includes traditional measures such as net income and return on investment. Customer service indicators measure information such as how the customers view the organization and customer retention and satisfaction. These data may be collected in many forms, including testimonials from customers describing service. Business process indicators focus on production and operating statistics. The final component of the Balanced Scorecard looks at the organization's potential for learning and growth, focusing on how well resources and human capital are being managed for the company's future. Metrics may include things such as employee retention and the introduction of new products. Managers record, analyze, and discuss these various metrics to determine how well the organization is achieving its goals. The Balanced Scorecard is an effective tool for managing and improving performance, but only if it's clearly linked to well-defined organizational strategy and goals. A manager's approach to control is changing in many of today's organizations. In connection with the shift to employee participation and empowerment, many organizations are adopting decentralized rather than hierarchical control processes. Rexona baru mencerahkan bawah lengan secara semula. So dia cakap tentang itulah step ataupun types of process of the controlling system tu. Okay, dengan dia ada sebut pasal balance scorecard. Okay, balance scorecard tu antara contoh lah yang management kebiasaannya dia gunakan. Okay, balance scorecard sebagai controlling system. Okay, di dalam management mereka. Apa benda ni? Sekejap, kenapa jadi macam ni? Okay, so habis dah kelas kita. So ada soalan tak sebelum habiskan kelas ni? Make sure that after this terus je tengok dekat YouFuture, tolong jawab soalan tutorial berkaitan dengan chapter controlling. Okay, boleh? Boleh ke tidak? Boleh, Miss. Madam. Okay. So
ada soalan tak sebelum kita habiskan? Atika okey ke? Atika tak dengar kot. So kalau tak ada soalan lagi, Atika mana medium? Atika Ghazali lah. Okey je. Okey. So kalau tak ada apa-apa nak tanya, so kita akan sampai sini saja dulu kelas. So apa-apa nanti saya akan inform dekat dalam group WhatsApp lah. Okay. So next week kita tak ada kelas. 2 minggu tak ada kelas. Aduh ya. Tapi kita dah sampai chapter 7. At least kita ada 3 lagi chapter. Kita ada total 10 chapter. So ada 3 chapter lagi. Dan juga make sure assignment, jangan lupa. Kita ada 2 group assignment. Group assignment ada 2 tak silap saya lah. 1 group assignment, 1 lagi individual assignment. Okay, so make sure that buat group assignment tu saya akan pantau next week. Okay. So Madam. yes. Individual yang mana? Nanti saya akan bagi. Sebab Jam itu. apa dia? Tak apa. Okay, tak sabar nak individual assignment. Tak. Okay, so Group tak siap lagi. Tak siap lagi, faham. Okay. So untuk untuk assignment tu apa-apa boleh inform tanya. Okay, inform saya WhatsApp saja macam biasa. Okay, saya akan balas lambat atau cepat je. Okay. So thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Welcome. Medan.